Committee of the Honorable Court for quite a few years. We are also very fortunate enough as we will be hearing the valued insights of the Honorable Justice Biswajit Basu. We are really very privileged for having the opportunity to have guidance of Honorable Justice Hiranmoy Bhattacharjee, the Zonal Judge of our district, regarding mediation. His Lordship has always guided us regarding every affairs of this district judiciary with His Lordship's usual kindness. We are in luck to have the Honorable Justice Saugata Bhattacharya as one of the speaker of this event, as His Lordship's speech will be very helpful in regard to the mediation process. The District Legal Service Authority of this district has taken a prolific initiative for raising awareness and arranging for mediation for alternative dispute resolution. It is to be mentioned here that learned members of the bar of Raigaunj and Islampur always come forward for forwarding appropriate cases to the mediation for early and easy settlement of cases. I am imploring the learned judicial officer of the districts to refer more and more cases for mediation to settle the dispute of the parties. This conference will be very enriching and fruitful by the valuable speech and guidance of the Honorable Judges. I must not make my address much longer as we all are eagerly waiting for hearing my lords. Before parting with, I must express our gratitude once again to my lords for giving us this opportunity to hear from my lords through this conference and enrich ourselves. Thanking you all. Namaskar, my lords. Good morning, all. It is my privilege to share with us on the issue Justice Shobhan Shane, Justice Justice Shobhan. We have all heard the valued speech of Justice Shane. A very sincere campaigner of the cause. And still, sometimes astonished how we can pursue the issues, impossible issues, to which to be told. Why I am telling so? Because I believe this is the mindset only which can make this new horizon to a success. But I must say, participation in the regional conference of 3 districts is not very satisfactory. I'll be only requesting the judicial officer not to think it is a compulsion to participate in this kind of conferences. If you cannot convince yourself that yes, this is the process through which disputes between the parties can be resolved, you will not be able to achieve what we are trying to achieve only by referring. By leaving that, I have referred 60 cases but without anything. We all say that it is a voluntary reference to the parties, but don't leave it to the parties alone. Now the legislatures are recognizing the compulsive part of going through mediation. Very good example is the Commercial Courts Act 2015. Without having recourse to the 12 capital, section 12 capital A, even the legitimacy of the suit can be questioned. When the legislature can recognize, why we should be able to? We all negotiate in every sphere of life. Every dispute, we try that yes, we should try to resolve it by mutual dialogue. Why it cannot happen? Why the matter is formally before a court of law? I report Mahatma Gandhi on this. Peace is not the absence of conflict, but the ability to cope with it. Therefore, all we can do, not only by referring some disputes to be as soon as, and don't fix it in a zone in my
understanding of legal understanding, not like Justice said, we are sincere campaigner of this was that fixing a particular zone for this, venturing into this was will not be proper. There cannot be any dispute which cannot be resolved. I am not referring to criminal matters. So for the civil disputes of any form, that can be resolved by dialogue. But the court is the initiator of such dialogue, there is some values attached with it. And we understand that only the judge is saying, go for reconciliation. The parties take it, yes, I have to, because they may have some fear in their mind. When judge is referring, we may have to adhere it to. But thereafter the process starts. Come with free mind, come with all anxiety, and you are getting someone, as Justice saying pointed out, a mediator and neutral person. And it depends upon the skill of the mediator to bring this to ultimately to take the car into the court. But again I am saying the participation of three districts, three big districts is very important. I don't know what is lacking, where it is lacking, but it is lacking. However, we are hopeful in next conference we will be seeing the whole pool of all, not only the judicial officer, all stakeholders will be here, and we require this kind of conference, constant conferences. And I think with the able guidance and leader of a judge like Honorable Justice Shaw mentioned, we will be able to achieve that. So I do not want to stretch more. Let us interact each other. Let us find out the way, which way they are, who are facing the problem, which way we can share our experience as a judge, and before the judge and lawyer will be well. So thank you again. Thank you again to allow me or to allow me to participate in this kind of conference. Thank you. Zonal Judge Malda, Justice Hiranmoy Bhattacharya, Zonal Judge Uttardinajpur, Member Secretary, Mediation Conciliation Committee, High Court, Calcutta, members of the District Judiciary, representative of the local administration as well as police and distinguished guests present here. Like science subjects, law has two facets, theoretical part and application of the theory in practical field. Concept of mediation has also theoretical part and practical part, where application of that concept or theory of mediation has to be made in order to reach at the point of settlement of dispute. The concept of mediation is known to us. I need not dilate on this issue after the elaborate speech by Honorable Justice Somin Sen. Challenge posed to us as to how this concept can be applied in the field of dispute redressal mechanism in order to reach at the point of settlement at a faster pace. In order to tide over such challenge, 4 points need to be kept in mind. Our approach of the court first. Second, preparing fully trained mediators. Third, infrastructure, which is very important. And the last one is learned advocates. Courts have to inculcate temper to refer the issues, disputes in appropriate case to mediation upon finding element of settlement. Courts and judges can actually set the ball in motion for resorting to the quicker and cost-effective method of dispute redressal mechanism. Once the issues are referred to mediation, then comes the role of mediator. It is felt that for effective implementation of the scheme, role of a mediator is important. We need fully trained mediators to facilitate this process of mediation. There lies the need of conducting workshops and training programs for making the mediators ready, and such programs need to be organized not only in high courts but also in districts for maintaining a panel of trained mediators. Being zonal judge of Dakshin Dinajpur, I would request
the High Court Mediation Committee to organize workshops in regular intervals for preparing the trained mediators in Dakhin Dinajpur, since Dakhin Dinajpur is a place far away from principal seat of High Court. At present, this district of Dakhin Dinajpur has 7 trained mediators. We need more. Infrastructure plays also a pivotal role in the field of mediation. We feel the need of mediation centers in district level with all sorts of facilities that are required for organizing process of mediation in regular course. Again, I would request Justice Sen, member of the High Court Mediation and Conciliation Committee, to extend the cooperation to Dakhin Dinajpur for maintenance and improvement of existing mediation center at Balurghat. The mediation center is lacking facilities including computer. There is no computer in the mediation center, as a result whereof the center is facing difficulty in accommodating regular mediation programs. So therefore, we need to lay stress on improving infrastructure as well as to extend the extension of cooperation from the district administration is also necessary for proper infrastructural facilities. Now, there is the last important aspect is the role of a lawyer. It has already been suggested and emphasis has been given by Justice Sen that the vital role needs to be played by the advocates as it has been emphasized by Justice Sen. I would request learned advocates to come forward and extend their cooperation for achieving the goal of scheme of mediation. Being the zonal judge of Dakhin Dinajpur, I would like to share some data with you in the field of mediation for last 3 years. In 2020, we all know this was a COVID-stricken year. With 32 cases were referred to mediation, only 3 could have been settled and 9 could not be settled. And in 20 cases, parties could not turn up and there is no pending cases. In 2021, 49 cases have been referred to mediation, out of which 7 cases have been settled and 29 have not been settled. In 9 cases, parties could not turn up, and in 4 cases, those cases are pending settlement. But in 2022, the ratio is encouraging. Up to 31st of March 2022, 25 cases have been referred to mediation. Out of these 25 cases, 9 cases have already been settled. 4 could not be settled, and in 4 cases, parties did not turn up, and 8 cases are pending for settlement. In summing up, I would say holistic approach is required to be adopted in achieving the goal of mediation, which would include all the stakeholders for faster settlement of disputes through mediation. Thank you. ইনকলমেন্ট চলে আসছে, আমরা করতে পারছি না। অনেক সময় দেখা যায় এখন, আগে আমি কিন্তু 2012-তে মিডিয়েশন জয়েন করেছিলাম, তারপর থেকে মিডিয়েশন করে যাচ্ছি এবং এই আমার ডিসপোজাল ভিত্তিতে আমি নাজরাতেও গেছি, নাজরাতেও ট্রেনিং নিয়েছি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আগে যেটা হতো, এখন যেটা হচ্ছে, আগে যেটা হতো সেটা কি হচ্ছে, আমরা মিডিয়েশন করার পর রিপোর্ট দিতাম, সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে কোর্ট অর্ডার করে দিত, মাঝখানে মিডিয়েশনটা ব্রেক হতো না। এখন কি সে এই আবার কোর্টে গিয়ে আবার দুই পক্ষকে ডেকে তাদের মুখ দিয়ে শোনার পর অর্ডার হচ্ছে, এতে আমার একটু প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। আমি পার্সোনালি দেখেছি এতে কয়েকটা আমার মিডিয়েশন এগ্রিমেন্ট নষ্ট হয়ে গেছে, একটা গ্যাপ সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। এই গ্যাপটা কিন্তু তোমার লর্ডশিপ এবং সবাইকে দেখা উচিত যে এই গ্যাপটা যাতে না হয়। কারণ মিডিয়েশন হওয়ার পর, যেমন আমি লাইক দ্যাট কানজোরা সেক্ষেত্রে বললাম যে আমরা মিডিয়েশন করলাম, এগ্রিমেন্ট করে পাঠালাম, কোর্টে একটা ডেট করলো, আর মাঝখানে শুনতে পাচ্ছি যেটা নষ্ট হয়ে গেছে। ডিউ টু দিস কি, এর জন্য লয়ার সবচেয়ে আগে এগিয়ে আসতে হবে। লয়ারদের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে, আমরা হয়তো বুঝে উঠতে পারছি না বা বোঝার চেষ্টা করছি। লয়ারদের ভূমিকা আছে, লয়ার ছাড়া মিডিয়েশন কমপ্লিট হবে না, এটা কিন্তু আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। এবং আমাদের ডিস্ট্রিক্টে যিনি রয়েছেন ম্যাডাম, আমার একটা ছোট্ট প্রবলেম হয়েছে, আমি তাকে বললাম গিয়ে আমি এগ্রিমেন্ট করে দিলাম, আদার্স লয়ার সই করছে না, অথচ আমি মিডিয়েশন সময় ওনাকে বললাম যে আপনার এসছে, আপনি অ্যাটেন্ড করবেন মিডিয়েশনে, বলছেন আমি অ্যাটেন্ড করছি না, আপনি করে দাও। পরবর্তী ক্ষেত্রে আর করলো না। এই যে গ্যাপ,
কেন করলো না তার তার কিন্তু আমরা জিজ্ঞেস করতে পারবো, যেটা আমাদের এখতিয়ার বহির্ভূত। কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে যে আমার মনে হচ্ছে আমাদের ট্রাস্টের একটা অভাব হয়ে যাচ্ছে, কোর্ট ট্রাস্ট করছে না, বা মিডিয়েশনের একটা গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে। এটা যে এগ্রিমেন্ট করার পর গিয়ে আবার পার্টিকে ডাকতে হচ্ছে, পার্টিও আমাদেরকে কোশ্চেন করছে, আপনারা এখানে শেষ হয়ে গেল, আপনারা তো বললেন যে এটা তো এখানে সম্পত্তি, এখানে নিষ্পত্তি হলে কোথাও যেতে হবে না, হাইকোর্টে যেতে হবে না, সুপ্রিম কোর্টে যেতে হবে না, কোথাও যেতে হবে না, কেন আবার কোর্টে যাব? এই একটা কোশ্চেন কিন্তু আমাদেরকে শুনতে হয়েছে। কিন্তু এটা আমাদের কাছে একটা ইয়ে হয়েছে, আমরা ঠিক আছে কোর্ট তো, কোর্টকে তো আমার সম্মান দেওয়া উচিত, তোমাদেরকে যেতে হবে। কিন্তু আমি বলছি, আমি প্রথম জীবনে কিন্তু আমাদের এই প্রবলেমটা আসেনি, কারণ সেটা আমরা কোর্ট রিপোর্ট দিয়েছি, কোর্ট ডিসপোজ করেছি, এটা কিন্তু পরবর্তীতে এসছে, কবে হচ্ছে আমি জানা নেই। আরও প্রবলেম হচ্ছে যে দুপক্ষকে নোটিস করা হচ্ছে, এক পক্ষ আসছে না, তার প্রতি আমরা কিন্তু তার আসছে না, আমাদের বাধ্য হয়ে মিডিয়েশনে বসে আমাকে ডেট দিতে হচ্ছে বা নট সার্টিফিকেট পাঠাতে হচ্ছে। এটাও একটা প্রবলেম, যাতে আসাটা বাধ্যতামূলক করা যায়, তার জন্য কিন্তু লয়ারকে দরকার আছে। কোর্টেরও কিছুটা আমার মনে হয়, কোর্টেরও কিছুটা এর মধ্যে সম্মতি দরকার আছে, যে লয়াররা কোর্ট তো জানতে পারছে যে কোর্ট থেকে ডেট দেওয়া হলো যে ওই মিডিয়েশন দিতে হবে, কিন্তু জেনে শুনেও আসছে না। এর বিষয়ে আপনারা কী করতে যাচ্ছে, এই বিষয়ে একটা ভাবা উচিত। এটাও একটা আমাদের কাছে প্রবলেম মনে হচ্ছে, যে মিডিয়েশন করতে গিয়ে সব কোর্ট ছেড়ে গিয়ে ভলান্টিয়ার সার্ভিস তো গেলাম, কোর্টকে আমাদের কাজ ছেড়ে গিয়ে অ্যাটেন্ড করলাম ঠিক টাইমে, সবাই এক সাইড এসে বসে আছে, কিন্তু আলাদা সাইড আসছে না। এক্ষেত্রে আমাদেরও প্রবলেম হচ্ছে। কিছু কিছু জিনিস রয়েছে মিডিয়েশনে, যে শুধু বলবো যে মিডিয়েটাররা কাজ করছে না বা লয়ার হেল্প করছে না, সব একটা এই পুরো প্রজেক্টটাই মনে হচ্ছে একটু প্রবলেম করে দাঁড়াচ্ছে, কোনো জায়গায় আমাদের গ্যাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এটা কিন্তু ভাবা উচিত বিষয়টা, এটা আমাদের গ্যাপটা কোথায় হচ্ছে, যে আমরা তীরে গিয়েও নৌকাতে আরোহীকে আমরা নামাতে পারছি না, অর্থাৎ ডিসপোজ করে দিয়েও আবার মনে হচ্ছে ভেঙে যাচ্ছে। এই একটা গ্যাপ হচ্ছে। যাক, এই আমার যে প্রবলেম হয়েছে, যে এটা আমি আপনাদের কাছে জানালাম যে আমি solution from mediation center has been done conducted by a mediator, তাহলে সেক্ষেত্রে এটাকে পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট হিসেবে ধরা যায় কিনা, বা আমরা যেটা বলি আর কি যে সেটেলড কেস হিসেবে আমরা এটাকে ট্রিট করতে পারি কিনা, এটা আমার প্রথম সাবমিশন। সেকেন্ড সাবমিশন হচ্ছে যে আমাদের মিডিয়েশন করতে গিয়ে কি হয়, আমরা তো প্রত্যেকেই প্রফেশনাল, এই জায়গাটাকে ভুলে গিয়ে লাভ নেই। আমরা অবশ্যই এই সিস্টেমটার পার্ট অ্যান্ড পার্সেল হয়ে আমরা চেষ্টা করছি যতখানি সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, আমাদের হার্ড অ্যান্ড সোল আমরা সেটা চেষ্টা করি। এবার কি হচ্ছে, একটা মিডিয়েশনে যখন আমরা বসছি কোনো একটা পার্টিকুলার কেস নিয়ে, দেখা যাচ্ছে সেটাকে ডিসপোজ অফ করতে গিয়ে আমাদের যেহেতু একটা টাইম লিমিটেশন আছে, তার মধ্যে আমি বসতে পারি 2-3 বার, আমাকে দেখা যাচ্ছে কেস আমাকে ডিমান্ড করছে যে আমি তাকে নিয়ে, সেই পার্টিকে নিয়ে বা তাদের পার্টির লোককে নিয়ে বা গোটা সিস্টেমটাকে প্রসিড করতে গিয়ে আমাকে 2 বার বা 3টে সিটিং বা 4টে সিটিং আমাকে করতে হলো। কিন্তু আলটিমেটলি দেখা গেল এন্ড অফ দ্য ডে আমার সেটা সেটেলমেন্ট হলো না। দ্য পার্টিজ হ্যাভ ডিসাইডেড ইন দ্য ডে 4 যে ইয়েস দেয়ার ইজ নো সেটেলমেন্ট। হয়তো এটা হতে পারে যে কেউ এলো না, 4 দিনের মাথায় গিয়ে একজন পার্টি, মানে যারা লিটিগেন্ট আর কি, তাদের মধ্যে একজন পার্টি ড্রপ করে গেলেন, 3 দিন হয়তো তিনি এসেছিলেন, 4 দিনে তিনি এলেন না বলে ফাইনাল সেটেলমেন্টে আমরা যেতে পারলাম না। অথবা দেখা গেল দে হ্যাভ ডিসাইডেড যে মিডিয়েশন সেন্টারে বিফোর দ্য মিডিয়েটার তারা ডিসাইড করলেন যে না, উই আর নট এগ্রিড টু সেটেল দ্য ম্যাটার। সেক্ষেত্রে অ্যাজ এ মিডিয়েটার আমরা যে এফোর্টটা দিলাম, এই যে 4 দিন ধরে আমরা যে আমাদের যতখানি স্কিল ছিল সেটাকে অ্যাপ্লাই করার পরেও আমরা ফেল করলাম, কিন্তু তার কি কোনো রিমুনারেশন বা তার কোনো আমাদের কার্যকারিতার দিক থেকে আমাদেরকে এনশিওর করার মতো কোনো জায়গা কি নেই? এই দুটো আমার সাবমিশন থাকলো বিফোর দ্য জাস্টিস। দ্যাটস অল। থ্যাংক ইউ। একটা সিভিলাইজড যুগে হ্যালো, তাহলে আমাদের এই মিডিয়েশনটাকে গ্ল্যাডলি অ্যাকসেপ্ট করা উচিত। এবার দ্বিতীয় কথায় আসছি আমরা। আমি যেহেতু একজন প্র্যাকটিসিং অ্যাডভোকেট, আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, আমরা যখন একজন মহিলা 498 এর ভিকটিম যখন আসেন, তার মানসিক অবস্থা, তার অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সোসাইটিতে তার যে অবস্থানটা থাকে, সেটা যদি আমরা একটু হৃদয় দিয়ে অনুভব করি, আমরা অবশ্যই এই মিডিয়েশনটাকে আমাদের নিজেদের মন থেকে মেনে নিতে পারব। আমরা যখন অ্যাজ আ লয়ার তার জন্য কাজ করি, অবশ্যই আমরা একটা মেনটেনেন্স কেস ফাইল করি, একটা 498 করি,
তো যেখানে আমাদের লয়ার হিসেবে আমাদের মনে একটা চিন্তা ভাবনা আসছে যে মিডিয়েশনটা হয়তো আমাদের প্রফেশনে কোথাও একটা এফেক্ট ফেলবে, কিন্তু আমি নিজে দেখেছি কাজ করতে গিয়ে যে মহিলাকে 498 এর ভিকটিম কি 125 চলছে, তাকে আমি 5 বছর ধরে কেস চালিয়ে যে রিলিফটা দিতে পারিনি, হয়তো আমি অন্য সাইডের যে লয়ার আছে তার সাথে কথা বলে চেষ্টা করে আমি যদি 1 বছরের মধ্যে তাকে একটা অ্যামিকেবল সেটেলমেন্ট করে দিতে পারি, সে যে ব্লেসিংটা দেয় এবং তার গ্রামে গিয়ে তার জায়গায় গিয়ে যে অ্যাজ আ লয়ার হিসেবে আমার ডিউটিটাকে যেভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করে, সেখান থেকে সত্যি আরো 3টে ক্লায়েন্ট আমি পাই। তো আমি কোথাও আমার মনে হয় না এই মিডিয়েশনটা আমার প্রফেশনে কোনোভাবে কোনো ক্ষতি করে। আর আমরা যখন একটা ম্যাট্রিমোনিয়াল কেসে যাই 13A তে, আমাদের একটা প্রসেস থাকে, আমাদের রিকনসিলিয়েশনটা মাস্ট। তো সেখানে রিকনসিলিয়েশন যখন হয়, তো সেখানে তো আমাদের কখনো মামলা হারানোর ভয় থাকে না। তো আমরা কেন এই এত অ্যাওয়ারনেস, এটা আমার প্রশ্ন যে যারা এই মিডিয়েশনের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছেন তাদের কাছে, আমি জানি না কেন এটাকে আমরা এইভাবে ভাবছি না। এই রিকনসিলিয়েশনের মতো আমরা যদি প্রত্যেকটা মামলায় এটাকে একটা মাস্ট প্রসিডিউর হিসেবে অ্যাড করে আসতে পারি, তাহলে তো আমাদের এত অ্যাওয়ারনেস, এত সবার কোঅপারেট করার কথা, এত সেমিনারের সত্যি কোনো প্রয়োজন হয় না। আমরা যদি এই জায়গাটায় আমরা ওই অ্যামেন্ডমেন্টটা এনে মাস প্রসিডিওর করে আসতে পারি, আমার এটা প্রশ্ন। আরেকটা আমাকে যেটা অসুবিধা ফেস করতে হয় মিডিয়েশনে, আমাদের কোনো ঘর নেই মিডিয়েশনে, এবং মিডিয়েশনটার জন্য আমাদের প্রচন্ড মনে হয় যে আমি যখন বোথ পার্টিকে নিয়ে বসছি বা সিঙ্গেল পার্টিকে নিয়ে বসছি, একটা প্রাইভেসির প্রয়োজন হয়। আমরা আমাদের যে লিগাল এইডের যে ঘর আছে সাব ডিভিশনে, আমরা সেখানে করি, কিন্তু সেখানে ওদেরও অনেক কাজ থাকে, তো আমরা প্রাইভেসিটা পাই না। ধন্যবাদ, আমার এইটুকুই বলার ছিল। একটা কথা বলছি, আমার বাড়ির একজন লার্নেড মেম্বার দু একটা কথা বলেছে, সেগুলো হয়তো আপনাদের অনেকেরই মনে করতে হয় না, আমরাও খুব লজ্জিত, ওই জন্য আমরা ক্ষমা যাচ্ছি। আমি এই কথাটাই বলবো, আমরা উকিলবাবুরা বা সমাজে যারা আছে সমাজসেবা করে, আমরা তো সমাজসেবা করি, আমরা কখনো ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করি, কখনো কোনো স্কুলের সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট আছি, তো আমাদের উপরে লোকের অনেক আশা ভরসা আছে। এই মিডিয়েশন প্রসেস যেটা হাইকোর্ট থেকে বা সরকার থেকে যেটা চালু করেছেন, বা এটা যাতে ভালো করে তার ব্যবস্থা করছেন, তার জন্য আপনাদেরকে আমার বার থেকে কৃতজ্ঞতা। হ্যালো, তার বার থেকে আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং পরিশেষে বলছি, এই মিডিয়েশনটা খুব দরকার। মিডিয়েশন হলে পরে যারা সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোক আছে, যারা ডাউন পেমেন্ট, যাদের আর্থিক দিকে খুব দুর্বল, যাদের রেগুলার কোর্টে কেস করা সম্ভব নয়, বছর পর বছর ঘোরা সম্ভব নয়, তারা যদি এই মিডিয়েশনের মাধ্যম দিয়ে তাদের মোকদ্দমাটাকে, ডিসপুটটাকে সেটেল আপ করতে পারে, সে যেমন উপকৃত হবে, অ্যাট দি সেম টাইম দি সোসাইটি উপকৃত হবে। সেই জন্য এই যে মিডিয়েশন প্রসেস which has been started by the High Court or the government, আমরা তাকে সাধুবাদ জানাই। এবং পরিশেষে বলি, আমাদের বার খুব রিচ বার, আমাদের বারের প্রত্যেকটা মেম্বার খুব ভীষণ ভীষণ কোঅপারেটিভ। আমরা আমাদের বারের পক্ষ থেকে এই আজকের এই আলোচনা সভায় আমরা আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি, আমরা মিডিয়েশন প্রসেসে পার্টিসিপেট করব, এবং লোকে যেন এই মিডিয়েশন প্রসেসের মাধ্যম দিয়ে তারা যদি উপকৃত হয়, তার সর্বরকম ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব। নমস্কার। Ziaur Rahman. I'm from Uttardinajpur District Bar Association. I would like to accord your lordships with highest sense of esteemed reverence, and even to our learned District Judge Malda, Uttardinajpur and Dakhin Dinajpur, and other associate judges, learned administrative head persons, Honorable DM, Honorable SP, Shaib, and other learned colleagues who are present beside me. In crux, all the learned seniors who have raised few points regarding mediation,
to just sum up all those points which are being canvassed, I would like to portray a few questions. And I'm begging pardon before your lordships, before raising those questions. I would like to ask myself that whether a mediator has any power to make decisions, that means power making decisions, until and unless their power making decisions could not be thwarted or exerted upon the parties who are in the process of mediation. It should be fettered unless the dispute would remain not resolved, unreconciled. So there lies a huge problem. A mediator has to be a very good, keen and subtle analyst of human inner consciousness, what I believe. Here was the problem we are facing. If consequentially both the parties to the proceeding cannot come to an agreement, to a good conclusion, then the issues remain unresolved, intricacies lie, which yet to be addressed, and it requires further expenses for further reconciling a session. So there is a problem to this particular point. This has to be reconciled first. Second of all, in this process of mediation, either of the parties are at liberty. They can withdraw themselves from the proceeding at any point of time. This liberty they have. There is no any binding. As like an arbitrator, what they give decision after a conflict, after hearing a conflict, the decision is just like a binding. It arrived at finality. Most of our learned senior members have already raised this point. Until and unless this could be done, the problem would remain open for all. And third point is that, this very vital one, learned lordships, justices, they should consider this point, that even in local area, we need to break the unholy nexus. There are few persons having nefarious designs, very obnoxious. They used to call in both the parties, and what they used to do in the name of settlement by giving a wrong definition to mediation. This is not at all a mediation. They are popping out some points and giving an impression that we are settling out the disputes, and they are atrociously, they are levying their decisions upon the parties, and atrociously they are extorting money from both the parties, and they are serving their own begotten interest. This has to be stopped at immediate point of time, until and unless mediation won't get that achievability what we are achieving for. That's all, Your Honor. প্রথম কথা, কেউ যদি কোনো ব্যক্তিটাকে বলে তুমি এসো আমি ডিসাইড করে দিলাম, দ্যাট ইজ নট মিডিয়েশন। মিডিয়েশনটা আমরা এখানে ভাবতে হবে, এটা হচ্ছে আমরা যেটা আজকে চিন্তা করছি দু রকমের, কোর্ট রেফার্ড মিডিয়েশন আর প্রি লিটিগেশন মিডিয়েশন। প্রি লিটিগেশন মিডিয়েশনটা তার উৎপত্তি হচ্ছে সেকশন 12A অফ দি কমার্শিয়াল কোর্টস অ্যাক্ট। আর কোর্ট রেফার্ড মিডিয়েশন, আপনারা যারা বিচারকরা যারা শুনছেন, আপনারা মনে করছেন যে there is a certain matter which can be disposed of or may be explored. There are elements of settlement that can be explored through mediation, so we refer the matter to mediation for mediator for mediation. একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে এসছে, এবং সেটা ইনফ্যাক্ট দিস মর্নিং when I was discussing with Mr. Meena, the DM district magistrate here, I also requested him in presence of the district judge. You see, the infrastructure is a real issue. What I have suggested that in each district there should be a dedicated building which will house all the wings of legal services, because mediation is part of legal service. Even they can house the JJB, they can house the CWC. There should be adequate rooms for the mediators, because বেশ কয়েকজন বক্তব্যে উঠে এসছে যে where is the privacy? Because privacy is the hallmark, is one of the essential elements of mediation. When you have separate interactive sessions with the client, with the party. So this confidentiality or privacy is very important. So infrastructure, to that extent, I would request all the district judges, the district magistrates to kindly extend their helping hand. So we have a structure in place where we can hold in different floors, we can have this kind of setup. Secondly, যেটা প্রশ্ন উঠে এসছে দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে যে অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য পার্টিস এবং
how the settlement, suppose before the mediator a settlement is reached, then again court is asking the parties to appear. দুটো যদি আমাদের যে মিডিয়েশন রুলসটা আছেন, যারা আপনারা মিডিয়েটর আছেন তাদের জ্ঞাতার্থে বলছি ফর দ্য ইনফরমেশন, if you read rule 13 of our mediation rules, and I just read out for your convenience, non-attendance of parties at sessions or meetings on due dates. The parties shall be present personally or may be represented by their counsel or power of attorney holders at the meetings or sessions notified by the mediator. Then, crucial is B. If a party fails to attend a session or a meeting notified by the mediator, other parties or the mediator can apply to the court in which the suit is filed to issue appropriate directions to that party to attend before the mediator. And if the court finds that a party is absenting himself before the mediator without sufficient reason, the court may take action against the said party by imposition of costs. So this power is given to the mediator, this power is given to a party, and once it is applied, then the power rests with the court. So if this provision is effectively used, I think many of you may not be aware of this. This is in the rule because we had a lot of deliberations on this. From time to time, we have amended our rules. If you see your initial rule and the amended rule as of date, these are some of the problems which we faced and we have taken care of. So far as the agreement is concerned, in fact, this was the issue I raised when we had a meeting in the mediation committee, High Court, because you see, if you look at Order 23 Rule 3, after the amendment, it's a very wide provision. Under that provision, you can not only settle disputes which are present, but all future disputes. It may not be restricted to the subject matter of the suit or the lease pending before the court. It can travel beyond it. Now, similarly, when a matter is disputes are referred, it's not, I think it's an open-ended reference. Because the parties during the discussion may come up with various issues which may not strictly restrict to the subject matter of the dispute that was raised before the court. Because once the matter is referred to mediation, it is just like a court. Before a court, you are having your all disputes that are there that you want to resolve. So, সেই জন্য when these matters go to the mediator is, what is the role of a mediator? Mediator cannot take active part, he cannot actively participate. He is basically, the mediator is a facilitator. As we say in chemistry, it's a catalyst, it functions as a catalyst. Member of the Mediation and Conciliation Committee, High Court at Calcutta. Honorable Justice Vishwajit Basu, Zonal Judge, District Malda. Honorable Justice Shogoto Bhattacharya, Zonal Judge, District Dakshin Dinajpur. Member Secretary, Mediation and Conciliation Committee, High Court at Calcutta. Members of the State Legal Service Authority, West Bengal. Members of the District Legal Service Authority of the districts of Malda, Uttardinajpur and Dakshin Dinajpur. District judges and the judicial officers of the districts of Malda, Uttardinajpur and Dakshin Dinajpur district. Presidents and secretaries and members of the Raigaunj Bar Association, Islampur Bar Association, Balurghat Bar Association, Bunyadpur Bar Association, Malda Bar Association and Chachol Bar Association, and all others who are present today. Ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. I feel extremely proud and privileged for getting this opportunity to propose a vote of thanks to all those who are present at this august event. I express my gratitude to Honorable Justice Shomen Sen, member of the Mediation and Conciliation Committee, High Court at Calcutta, for giving us precious and valuable time from his busy schedule. His Lordship's speech covering various aspects of this mediation have enriched all of us who are present here. The solutions suggested by His Lordship to the problems faced by the trained mediators in course of mediation, which would also help those who are present here for making mediation as an alternative dispute redressal mechanism a grand success. His Lordship also shared His Lordship's
valuable experience in getting some of the disputes which were pending for adjudication before His Lordship resolved through the process of mediation. His Lordship spoke about the nature of the disputes which can be resolved through mediation, the role of the judges as well as the advocates for identifying the matters which can be resolved through the mediation and for identifying the real issues which are involved in the disputes. If that is identified, then the process of mediation becomes very easy. Now, His Lordship also spoke that by way of mediation, the strained relationships are also again restored to its normalcy, which may not be possible through litigation. The change of the mindset of the litigants and the advocates as well as the judges, and His Lordship also spoke that most of the civil disputes can be resolved through mediation. I also extend my sincere thanks to Honorable Justice Saugata Bhattacharya for participating in this conference and for highlighting the necessity of organization of workshops at regular intervals and to remove the infrastructural deficiencies which the district administration has to take care of. I express my deep sense of appreciation to all the members of the Mediation and Conciliation Committee, High Court at Calcutta, the State Legal Service Authority, West Bengal, and the District Legal Service Authorities of the District of Malda, Uttardinajpur and Dinajpur for organizing this conference on mediation. I am sure that from the speeches delivered by the Honorable Judges as well as sharing of thoughts and ideas by them would benefit all of us, and the real success of this conference shall depend as to how best we can implement the guidance given by the Honorable Judges in their respective speeches to make mediation a grand success. I also express my hearty thanks to the District Judge of the districts of Malda, Uttardinajpur and Dinajpur, as well as all the judicial officers of these three districts for participating in this conference. I must convey my hearty thanks to Mr. Himadri Chakraborty, learned advocate, for sparing his valuable time and attending this program and for sharing his experience as an advocate as well as a trained mediator. He spoke about the changing the mindset of the litigants as well as the advocates, and that would ultimately help in resolving the disputes through mediation. I convey my special thanks to all the members of the legal profession who are present today in spite of their busy schedule in their weekends. I must also convey my thanks to the staff members of the District Legal Service Authority and the Subdivisional Legal Service Authority of the districts of Uttardinajpur, Dinajpur and Malda for organizing this conference. I must also thank the learned advocate mediators of the districts of Uttardinajpur and Dinajpur and Malda for attending this program. I am sure that they will be benefited from the speeches and the guidance given by the distinguished speakers. I am also sure that all of you will try to implement the ideas shared by the distinguished dignitaries. Thank you all for sharing your experience during the interactive session. I convey my special thanks to the paralegal volunteers of the districts of Uttardinajpur, Dinajpur and Malda for participating in this conference. We hope that they will try to work for making mediation a success. I also extend my gratitude to Dr. Subhashish Muhuri, Officer in Charge Mediation Center, High Court at Calcutta, and the staff members of the Mediation Center, High Court at Calcutta, for rendering all cooperation in the matter of organizing this conference. Last but not the least, I express my heartfelt thanks to Sri Anirban Das, Registrar Vigilance, who is the Member Secretary of the Mediation and Conciliation Committee, High Court at Calcutta, who worked tirelessly
and organized this conference within a very short span of time. My special thanks to the district administration of the district of Uttardinajpur for providing with all the logistic supports for organizing this regional conference on mediation. I must also express my thanks to the superintendent of the district of Uttardinajpur and his entire team for making the security arrangements and other arrangements and extending their support to the organizers. I will be failing in my duty if I do not thank the members of the electronic media for covering this conference. Coverage made by them will enable the general public to be aware of this conference. My special thanks to the audience for their participation in this conference and for listening patiently to all the distinguished speakers. I hope that all of us who are present in this conference will be benefited by the exchange of thoughts and ideas. Thank you all. Jai Hind.